This is the position. Okay, তোর দিকে তোর এটা লেফট, এটা রাইট, তাই তো? তোর তরফে এটা লেফট, এদিকটা লেফট, তো এটা রাইট। অপোজিট পেশেন্টের দিকে ভাবতে হবে, পেশেন্টটা তো সামনে আছে, পেশেন্ট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, তো এটা পেশেন্টের কোন দিক তাহলে? লেফট দিক, এটা পেশেন্টের রাইট দিক। So this becomes your left blade, this becomes your right blade. This is a left blade. Your blades are named according to the patient, not according to you. So যেই ব্লেডটা পেশেন্টের লেফট দিকে লাগবে সেটাকে বলে লেফট ব্লেড, যেই ব্লেডটা পেশেন্টের রাইট দিকে লাগবে সেটাকে বলা হয় রাইট ব্লেড। ঠিক আছে, এবার আইডেন্টিফিকেশন কি করে আইডেন্টিফাই করবি? তোকে এটা দিয়ে দিল, হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই which sided blade is this? না, তোকে 2 নম্বর দেবে না, লক করতে পারবি না। লক করতে পারলে তো সোজা ব্যাপার। বাবা এটা দিল, ধর কি করবি? কোন দিকে ব্লেড এটা? এই জন্য আমি দুটো কার্ভের নাম বললাম। ইউ প্লেস দ্য ব্লেড, যেই ব্লেডটাই দিল, যেই হাতের ব্লেড দিল, ইউ প্লেস দ্য ব্লেড স্ট্রেট অন দ্য টেবিল। ওকে, টিপ হ্যাজ টু বি পয়েন্টিং আপওয়ার্ডস। এরকম করে ব্লেড বসবে না, পড়ে যাবে। কোনো ব্লেডই এরকম করে বসবে না। যাই হোক, এটা আছে বলে বসবে না, ফল ডাউন। ইউর টিপ হ্যাজ টু বি পয়েন্টিং আপওয়ার্ডস, 1 নম্বর জিনিস। ঠিক আছে, নাম্বার 2, pelvic curve has to be pointing upwards. Tip মানে pelvic curve has to be pointing upwards, not like this, upwards. And your cephalic curve will be inwards. Cephalic curve will be inwards. Inwards রাখলে এটা কোন দিকে ব্লেড হচ্ছে? এটা পেশেন্ট বলতে হবে না, লেফট। তোর হাতের সাথে কোনো ব্লেডের নমেনক্লেচার হবে না, ইট ইজ অনলি পেশেন্টস বডি। So this becomes your left blade. Similarly, আমি এটাকে রাখলাম, tip pointing upwards and outwards, pelvic curve upwards, cephalic curve inwards. This becomes your right blade. এটা তো সেম, দেখো, this is tip upwards, pelvic curve upwards and outwards, cephalic curve inwards. This is your left blade. This is your right blade. লং ফরসেপ দিলে একটা সুবিধা হচ্ছে এই স্ক্রুইং জিনিসটা রাইট ব্লেডে থাকে। চিট কোড, স্ক্রুইং ইজ অন দ্য রাইট ব্লেড অলওয়েজ। ঠিক আছে, কিন্তু স্যাডলি ছোটটা দিলে স্ক্রু থাকবে না তখন। তাতেও অপশন আছে, এখানে একটা লেখা থাকে ছোট্ট করে রাইট লেফট বলে। হ্যাঁ, না তোদের লাভ খারাপ, তোদের এখানে নেই। লেখা থাকুক না থাকুক, you can identify কি করে পাওয়া যাচ্ছে। somewhere it is demarcated, না রে তোদের ব্লেডে নেই লেখা, কিছু করার নেই, অনেক ব্লেডে লেখা থাকে। হ্যাঁ, এনিওয়েজ, ক্লিয়ার হলো কি করে আইডেন্টিফাই করব? ফার্স্টলি হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাবি না, ব্লেড হাতে পেয়ে এদিক ওদিক ঘোরাবি না। ইউ কিপ দ্য ব্লেড অন দ্য টেবিল অলওয়েজ। ব্লেডটাকে টেবিলে রাখো, সব ব্লেড বলে দেবে কোন দিকে দাঁড়াচ্ছে। Right? This is your left blade, you hold it in your left hand. This is your right blade, you hold it in your right hand. এরকম না, গদা না, পেন হোল্ডিং ফ্যাশন, 3 fingers পেন হোল্ডিং ফ্যাশন। ওকে, অলওয়েজ। আমি অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো, সেটাও পেন হোল্ডিং ফ্যাশনই হবে, লাইক দিস। It's not held like this, no forceps are held like this, always like this. লেবার পড়ার পরেই ডক্টর মাঝি পেলভিস ফিটাস দিয়ে লেবার পড়ানো হয়েছে, পড়ানো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, স্টেপ বাই স্টেপ আর লেখার কিছু নেই, এবার শুনে নে, স্টেপ বাই স্টেপ পরপর পড়ব। ফরসেপ কখন দেওয়া? বাচ্চা যখন বেরোচ্ছে না, আমি বাচ্চাটাকে একটু ট্র্যাকশন দিয়ে বের করতে চাই, তখন ফরসেপ দেওয়া হবে। পেলভিস থেকে বাচ্চাটাকে বের করতে হবে। ফরসেপ মূলত 4 ধরনের হতো, historical importance থেকে modern day. There are 4 types of forceps. Number 1 is called high forceps. High forceps, mid cavity forceps, low forceps, and outlet forceps.
হাই মানে হচ্ছে বাচ্চার মাথা ওপরে আছে, above the pelvic brim, it has not been engaged yet. Engagement বুঝিস তো? What is engagement? Yes, when the greatest transverse diameter of the fetal head or any of the fetal presenting part, যদি ব্রিচ হয় তাহলে buttocks এর greatest transverse diameter, যদি head হয় তাহলে greatest transverse diameter of the head crosses the pelvic inlet, that is called as engagement. If your head is not engaged, তার মধ্যে আমি forceps লাগানোর চেষ্টা করছি, that is called as a high forceps, not used in modern obstetrics. ঠিক আছে? Number 2, mid cavity forceps. Mid cavity মানে হচ্ছে the head is engaged but station is above +2. Station জিনিসটা বুঝিস কি? Any idea what is station? না, খাতা লাগে না। আমি একটা ক্রস সার্জিক্যাল সেকশন দেখছি অফ পেলভিস, ঠিক আছে? এই যে প্রমিনেন্সটা করলাম, দিস ইজ দ্য ইসচিয়াল স্পাইন। এটা ইসচিয়াল স্পাইন হয় পেলভিক বোনের মধ্যে, হিপ বোন এটা ইসচিয়াল স্পাইন হয়। তো দিস ইজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক অফ দ্য পেলভিস। দিস ইজ স্টেশন 0। দিস ইজ স্টেশন 0। বাচ্চার মাথা যখন এই অবধি ইসচিয়াল স্পাইনের লেভেলে এসছে, উপর থেকে নিচে নামবে তো বাচ্চার মাথাটা আস্তে আস্তে, পেলভিক ব্রিমটা এখানে আছে, দিস ইজ ইউর পেলভিক ব্রিম, ঠিক আছে? দিস ইজ ইসচিয়াল স্পাইন, তারপরে বেরিয়ে যাচ্ছে, পিউবিক বোনগুলো এখানে আছে, বেরিয়ে যাবে, ইসচিয়ামটা এখানে আছে, বেরিয়ে যাবে। বাচ্চার মাথা উপর থেকে যখন নিচে নামছে, যখন ইসচিয়াল স্পাইনের লেভেল আছে, ইট ইজ কল্ড স্টেশন 0. এনিথিং অ্যাবভ দ্য ইসচিয়াল স্পাইন আর মাইনাস, -1, -2, -3, -4 and -5 centimeters. 1 centimeter above the ischial spine, 2 centimeter above, যেটাকে বলে -1, -2, -3 এরকম করে ওপরে যায়। সিমিলারলি যখন স্পাইন থেকে নিচে নামছে, তখন এক এক সেন্টিমিটারের জন্য +1, +2, +3 to +5। +5 মানে হচ্ছে জাস্ট হেড বেরোবে, পেরিনিয়ামটাকে স্ট্রেচ করেছে, মাথা দেখা যাচ্ছে, বেরোবে, দিস ইজ কল্ড +5, দি লাস্ট স্টেশন। ওকে, এইটার উপরে গেলে হাই ফরসেপস, above the ischial spine is high forceps, ঠিক আছে? ischial spine থেকে +2 অবধি হচ্ছে mid cavity, ওকে? +2 থেকে +5 হচ্ছে low forceps. When it is reached +5, it is outlet forceps. বুঝা গেল? High forceps, mid cavity forceps, low forceps and outlet forceps. Okay? Modern obstetrics, মানে আজকালকার দিনে we only use outlet and low forceps. We do not use mid cavity or high forceps. These are obsolete currently. এবার হচ্ছে forceps লাগানোর আগে কি কি prerequisites? What do I have to check before I apply a forceps? কি কি জিনিস লাগবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, sterilization, very good. You have to wear properly antiseptic dressing করলি। forceps basically তো লাগানো হয় ওয়ার্ডে, লেবার রুমে। You do not need an OT for this, ঠিক আছে? তো এক্সেসিভ স্টেরিলাইজেশন দরকার লাগে না। নর্মাল ডেলিভারি যেরকম করে হয়, you wear a gloves, you wear an apron, একটু বিটাডিন দিয়ে পরিষ্কার করি, that is how you use forceps delivery. What are the prerequisites before doing a forceps delivery? আমি কি কি জিনিস চেক করব before I apply a forceps? Number 1, জিনিস চেক করব যে whether it is cephalic, প্রেজেন্টেশনটা cephalic কিনা। অন্য কিছু হলে forceps লাগাবো না, তখন পরে কথা বলবো যে অন্য জিনিসের forceps লাগানো যায়, আসবো আমরা। We have to check the presentation and the presenting part. cephalic মানে মাথা, presentation মাথা, মাথার মধ্যে কোন জিনিসটা সামনে আসছে, ঠিক আছে? মাথার মধ্যে this vertex is my presenting part, that is an important presenting part, আছে কিনা। Number 2, whether the cervix is fully dilated. Full dilated মানে 10 centimeters, the cervix has to be fully dilated, ঠিক আছে? Station has to be +2 or more, because আমরা লো এর উপরে যাব না। Low forceps আমাদের last, station +2 or more. Number 4, membranes have to be ruptured. এটা membrane হয়, amniotic sac হয়, that has to be ruptured. Membrane থাকা অবস্থায় forceps লাগানো যাবে না। Okay? Number 5, we have to check whether there is any cephalopelvic disproportion. CPD, cephalopelvic disproportion, মানে cephalo মানে মাথা, pelvic মানে pelvis, disproportion মানে size এর disparity.
whether the baby's head is much larger than the pelvic outlet space. ঠিক আছে? You have to assess with experience, আস্তে আস্তে করতে করতে অ্যাসেসমেন্টটা আসবে যে এই বাচ্চার মাথাটা এই পেলভিস দিয়ে বেরোবে কি বেরোবে না। ঠিক আছে? অ্যাসেসমেন্ট অফ সিপিডি, কেফালো-পেলভিক ডিসপ্রপোর্শন। আচ্ছা, নাম্বার 6 very important, patient's consent. Number 7 analgesia. We use pudendal block or local episiotomy anesthesia. Pudendal block মানে হচ্ছে pudendal nerve বলে একটা নার্ভ হয় which runs hooks around the ischial spine. Greater sciatic foramen থেকে lesser sciatic foramen অবধি যায়, hooks around the greater ischial spine. Ischial spinal লেভেলে আমি ব্লক দেবো, known as a pudendal block. ব্লক মানে লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া লিগনোকেন ইনফিলট্রেট করবো আমি। 5 ml হোক 10 ml হোক সিরিঞ্জে নিয়ে লিগনোকেনটাকে আমি ইসচিয়াল স্পাইন লেভেলে ইনফিলট্রেট করব in order to block the pudendal nerve. Pudendal nerve is my major supply for pelvis. Somatic supply হচ্ছে pudendal nerve, ঠিক আছে? এটাকে আমি ব্লক করব। Pudendal block is my analgesia or anesthesia of choice. Okay? Consent বললাম, ব্লক বললাম। হ্যাঁ, pediatrician or neonatologist has to be ready. বাচ্চাকে যখন ফরসেপ লাগানো হচ্ছে মানে বাচ্চা ডিস্ট্রেসে আছে, সমস্যা আছে বলে ফরসেপ লাগাচ্ছি, বাচ্চাটাকে বের করার সাথে সাথে পিডিয়াট্রিশিয়ানের হাতে দিতে হবে, আর নিউরোলজিস্ট হ্যাজ টু বি প্রেজেন্ট। এন্ড লাস্টলি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ফ্যাসিলিটি রেডি ফর সিজারিয়ান সেকশন। উইদাউট প্রিপেয়ারিং আ ফ্যাসিলিটি ফর সিজারিয়ান সেকশন ইউ আর নট গোয়িং টু অ্যাপ্লাই আ ফরসেপ। ফরসেপ যদি ফেল করে ইউ হ্যাভ টু ইমিডিয়েটলি গো ফর সিজারিয়ান সেকশন। You cannot wait any further. So you have to have a station facility ready for cesarean section. কি কি বললাম দেখতে হবে। নাম্বার 1 কেফালিক কিনা, ফুল ডাইলেটেশন আছে কিনা, মেমব্রেন রাপচার করেছে কিনা, স্টেশন +2 অবধি গেছে কিনা, পেশেন্ট কনসেন্ট দিয়েছে কিনা, পুডেন্ডাল ব্লক দিয়েছি আমি, পিডিয়াট্রিশিয়ান রেডি করলাম অ্যান্ড ওটি রেডি করলাম। এই সবকিছু রেডি হয়ে যাওয়ার পরে আই উইল অ্যাপ্লাই আ ফরসেপস। বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কোনো এখন অবধি? এই সবকটা কিন্তু কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে। These are your long questions also, not only viva job. Indications for forceps. আমি কখন লাগাবো ফরসেপটাকে? What are my indications for forceps? এক হচ্ছে maternal indication, মায়ের সমস্যা হচ্ছে কি কি? The mother is exhausted. অনেকক্ষণ ধরে মা প্রেসার দিচ্ছে, ডেলিভারি হচ্ছে না, she is exhausted. That is one indication. Number 2, there are some diseases যেখানে আমরা পুশিং বা বিয়ারিং ডাউনটাকে অ্যাক্টিভলি প্রিভেন্ট করি। There are some diseases of the mother where we actively prevent pushing down or bearing down. যেমন হচ্ছে congestive heart disorders of the mother, severe preeclampsia, RH negative অনেকে বলা হয়, ঠিক আছে? These are some of the things যেখানে we prevent the mother from actively bearing down. তখন আমি সেকেন্ড স্টেজটাকে কাট শর্ট করার জন্য we'll use a forceps. Prevent where the mother is not able to bear down due to exhaustion, where bearing down is contraindicated. ঠিক আছে? Fetal indication বলতে গেলে where the baby is in distress, fetal distress হচ্ছে। CTG তে non reassuring fetal heart rate, মানে distress again, ঠিক আছে? And lastly হচ্ছে prolonged second stage of labor. This is my most common indication for forceps application. Prolonged second stage of labor. What is second stage of labor? আচ্ছা, লেবারে কটা স্টেজ হয়? 4টে। কি কি স্টেজ হয়? 3টে বললে কি করে? আচ্ছা, first stage of labor, there are 4 stages of labor, ঠিক আছে? Number 1 is from starting of dilatation of cervix till full dilatation. 1 centimeter থেকে 10 centimeter is the first stage. Second stage of labor is from full dilatation of cervix till delivery of the fetal head or fetus. This is second stage of labor. Third stage হচ্ছে from delivery of the fetus till delivery of the placenta and membranes. And fourth stage হচ্ছে an observational period of 2 hours after delivery of placenta and membranes. Okay? So বাচ্চাটা full dilated হয়ে আছে কিন্তু নিচে বেরোচ্ছে না। That is the second stage of labor. That is prolonged. Prolonged second stage of labor. That is my most important and most common indication for applying a forceps. But prolonged বলতে গেলে কতক্ষণ ধরে prolonged হচ্ছে? There has to be a time.
নর্মাল ডিউরেশন অফ সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার হচ্ছে ফার্স্ট বাচ্চা যাকে বলা হয় প্রাইমি গ্রাভিডা বা নালি প্যারাস্পেশন। ফার্স্ট বাচ্চার নর্মাল ডিউরেশন ইজ অ্যারাউন্ড 2 hours, সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার। এনিথিং দ্যাট গোস বিয়ন্ড 2 hours ইজ প্রলংড। মাল্টি গ্রাভিডা মানে যার আগেও বাচ্চা হয়েছে, সেকেন্ড হোক, থার্ড হোক, ফোর্থ হোক, তার জন্য সেকেন্ড স্টেজের নর্মাল ডিউরেশন হচ্ছে 1 hour. Anything above 1 hour is prolonged. So whenever there is prolonged second stage of labor, I will apply a forceps. Is my indications clear? কখন কখন অ্যাপ্লাই করব? Prolonged second stage হচ্ছে mother is exhausted, mother cannot bear down, the child is having fetal distress or meconium strain যাই হোক fetal distress হচ্ছে। ওকে, indications আচ্ছা, applications না, আগে কমপ্লিকেশনসটা বলি, তারপরে প্রসিডিউরটা দেখাচ্ছি করে অ্যাপ্লাই করতে হবে। কমপ্লিকেশনস অফ ফরসেপস কি কি হতে পারে? আইডিয়া? ইনজুরি। কোথায় ইনজুরি হবে? বাচ্চার মাথায়, ওয়ান থিং। ফিটাল ইনজুরি হতে পারে, কম হয়। কি কি হতে পারে? কেফাল হেমাটোমা হতে পারে, স্কাল ফ্র্যাকচার হতে পারে, নেজাল বোন ফ্র্যাকচার হতে পারে, কোনো নার্ভ ইনজুরি হতে পারে, টানছি যখন ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসে চাপ পড়ছে, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ইনজুরি হতে পারে। বাচ্চা। মায়ের কি হতে পারে? এত হার্ড একটা জিনিস ভেজাইনা থেকে টেনে ছিঁড়ে আনছে, ইনজুরি। ল্যাসারেশনস টু দ্য ভেজাইনা। আর কি? ল্যাসারেশনস টু দ্য সার্ভিক্স। ধর যদি তোর পিভি করে মনে হয়েছিল ফুল ডাইলেটেড সার্ভিক্স আছে, বাট একটুখানি রিম রয়ে গেছে, 10 সেন্টিমিটার থেকে 9 সেন্টিমিটার, তুই ফরসেপ লাগিয়ে দিলি, এই টিপটা গিয়ে বাকি সার্ভিক্সটাকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসবে। সার্ভাইকাল ল্যাসারেশনস। ভেজাইনাল টিয়ার, এপিসিওটমি টিয়ার এক্সটেন্ড হয়ে গেল। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ডিগ্রিজ অফ পেরিনিয়াল টিয়ার, মানে হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল অব্দি পুরো ছিঁড়ে গেল। ফোর্থ ডিগ্রি পেরিনিয়াল, ভেরি ভেরি কমন ইন ফরসেপ অ্যাপ্লিকেশন। সবার সাথে হয়েছে, যতজন ফরসেপ অ্যাপ্লাই করেছে সবার সাথে হয়েছে। থার্ড ডিগ্রি টিয়ার, ফোর্থ ডিগ্রি টিয়ার, cervical laceration, extensive vaginal lacerations, even to the extent of uterine rupture. The uterus, which is not even present in the scenario, that can also rupture while giving a forceps if you are not applying it properly. Okay? Complications. এগুলো হলো immediate complications. There are delayed complications of this. Delayed complications as in যখনই আমি এতগুলো ইনজুরি হলো, lacerations হলো, সেগুলো রিপেয়ার হলো, there is constant prolonged pelvic pain হতে পারে, dyspareunia হতে পারে মাদারের, incontinence for urine and stool হতে পারে। এগুলো সব বইতে আছে, বই থেকে মুখস্থ করে নিবি। The main thing you need to know is there is extensive lacerations in the vagina and fetal injuries. Okay, in front of you like this, you hold it in this way. This is parallel to the right inguinal ligament of the patient. You use your right hand, 4 fingers, রাইট হ্যান্ড। আমি কিন্তু কোথাও ধরে আছি, লেফট ব্লেড বলে লেফট হ্যান্ডে ধরে আছি আমি। ইউ ইউজ ইউর রাইট হ্যান্ড, 4 fingers. You insert 4 fingers inside the vagina, মাথা আর ভ্যাজাইনাল ওয়ালের মাঝখানে। You are inserting 4 fingers between the vaginal wall and the fetal head. মানে মায়ের বাঁদিকে আমি আমার রাইট হ্যান্ডটা দিলাম, 4 fingers in between the fetal head and the maternal pelvis. ঠিক আছে? My hand will guide this forceps যাতে কোনো ইনজুরি না হয়, vaginal ওয়ালে যাতে ইনজুরি না হয়, this hand will guide it. Okay, how? এরকম রাখলাম, আমার আঙ্গুলগুলো কিন্তু ভ্যাজাইনার ভিতরে আছে, ঠিক আছে? এইখানে গেল, আমি রাখলাম parallel to the inguinal ligament. Thumb, you don't push it inside, left hand দিয়ে push হবে না, এই থাম্ব দিয়ে পুশ হবে, this thumb will push it inside. এতটাই ডেলিকেটলি ইনসার্ট করতে হবে, this thumb will push it inside. Your left hand will only guide it, it will not push the forceps inside. হাত, ফরসেপ কি হবে? বাচ্চার মাথা আর হাতের মাঝখানে গেল, thumb will guide it inside. ওকে, চলে গেল, লেফট ব্লেড পজিশন হয়ে গেল ওখানে, left blade stays there. Okay, now I take the right blade, same 2 finger ধরলাম, parallel to the left inguinal ligament. আচ্ছা, এখানে একটা অলরেডি ব্লেড ভিতরে আছে, জায়গা কমে গেল, 4টে আঙ্গুলের জায়গা হবে না, insert 2 fingers of the left hand into the right side, 2টা আঙ্গুল গেল, same
like this. Okay, একটা আছে inserted like this. চলে গিয়ে if it is in proper position, if the blades are applied properly, this will lock easily. এই লকটা this is specific kind of lock known as an English lock. এখানে কোনো স্ক্রু নেই, কিছু নেই, একটার উপর একটা স্লাইড করে যাবে. One will slide on top of the other. If your forceps is applied properly, this will slide very smoothly into its place. Once this is done, this is called locking of the forceps. Your forceps has been locked. Now, this is how you hold it. Your middle finger on top of the lock and 2 fingers on this wrist. Okay? এই পজিশনে ধরে আমি পুল করব. পুলের ডিরেকশন আছে. The direction is known as the curve of Carus. Curve of Carus. যখন একটা বাচ্চার মাথা পেলভিস দিয়ে বেরোয়, নর্মাল কিভাবে বেরোয় বাচ্চার মাথা? It doesn't come out straight. It follows a curve known as the curve of Carus. Till the pelvic inlet, it is backwards and downwards. Imagine this is the patient. Her legs are towards you. You are standing in front of the patient. How does a baby's head come out? Initially, backwards and downwards. First, up to the inlet, it is backwards and downwards. Then straight forwards, then upwards. এই যে কার্ভটা ফলো করছে, this is known as the curve of Carus. Your head does not come out straight. Backwards and downwards, straight and upwards. এই ডিরেকশনটা ফলো করতে হবে. সো আমি যখন বের করব আমাকেও সেম ডিরেকশন ফলো করতে হবে. কিরকম করে সেম ডিরেকশন হবে? আমাকে প্রথমে ব্যাকওয়ার্ডস নামাতে হবে, মানে আমি নামাবো আগে. ফার্স্টলি ইফ ইউ কাম ডাউন, ফার্স্ট পুল হবে নিচের দিকে, দেন স্ট্রেট, দেন আপওয়ার্ডস. দিস ইজ হাউ ইউ পুল traction or pull the baby down, straight, up. Okay, follow the curve of Carus. It takes around 20 kilograms of force to pull it. It's quite hard. প্রথম যখন শুরু করবে becomes very difficult. এটাকে ধরে রাখাটাই becomes very difficult. তাই জন্য ছোট একটা লক আছে, to lock it in place. With experience, you will know that you cannot put force. That is why আমরা যখন করি আমরা নিজেদের নন ডমিনেন্ট হ্যান্ডে করি, আমরা লেফট হ্যান্ডে করি যাতে বেশি ফোর্স না লাগে. You always use your non-dominant hand in order to deliver the baby. If you use a dominant hand, you are going to inadvertently give more pressure and you are going to tear the vagina. There is high chance of lacerations. Hence, we use our non-dominant hands. বইতে থাকবে না এই কথাটা. যদি কোনোদিন ভালো কেউ বলিস তাহলে জিজ্ঞেস করবে, how do you prevent tear? What are the modes of preventing lacerations? Number 1 is guard. হাত দিয়ে guard ঠিকঠাক দেবো. My assessment has to be correct. The forceps will be pulled only after it is properly locked in its place. Locking না হলে আমি pull করবো না. And we may use our we follow the curve of Carus and we may use our non-dominant hand for less pressure. Okay. Application. বোঝা গেল কিছু? কাউকে বোঝাতে হবে. Somebody volunteer. How? কে volunteer করবি? ঠিক আছে, it's not a problem. না পারলে আমি বুঝিয়ে দেবো আবার. You have your friends to help you. নেই. What do you do? বল. নে হাতে নে. ভাইবান. নে. How do you apply a forceps? আগে ডিরেকশন বল, কোনটা কোন দিক? ঠিক আছে, হ্যাঁ লাগানো আছে. লেফটটা নিবি, কি করবি? হিন্দি বলো, কোই ইস্যু নেই. রাইট হ্যান্ড. Very good. In between the hair and the vaginal wall. This will guide it. You don't push it. You use this finger to insert it.
insert. Yeah, rug the screw. It is there, it's fixed in position. Okay. Now other blade, you take out that hand. You take out that hand. You need that hand, not the forceps. You take out the hand. Your hand does not belong there. Now, okay. Yes. Lock करो. Very good. Very good. This locked, almost locked. Your lock is not locked yet. Not that one. This one. This is a lock. Yes. Okay. Now how will you pull it? How do you hold it? Yes. First, down, downwards, then straight, then upwards. Okay. Clear for everybody? This is how you apply a forceps. আমরা কি বললাম? Application of forceps, parts of a forceps, ভদ্রলোকের নাম বললাম, কি নামে বানানো হয়েছিল, complications of forceps. We have said the prerequisites and we have said the indications. Okay, আর কিছু নেই এই forceps. Okay, अरे डिलीवरी हो गया. वेरी गुड. अब क्या करना है? এখন হচ্ছে গাইনির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট শুরু হয়, সেলাই করতে হবে. যা ছিঁড়েছি সেটা সেলাই করতে হবে. বাচ্চা বেরিয়ে গেল, এবার হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ সেলাই করতে হবে. সেলাই করা দিয়ে মনে পড়লো, ফরসেপস দেওয়ার সময়, বের করার সময় এপিসোটমি দিতে হবে. ইউ হ্যাভ টু গিভ লিবারেল large episiotomy in order to increase your space. When do you give the episiotomy? There are two schools of thought. Normally যখন delivery হয়, normal without any forceps, when there is normal delivery, when do you give the episiotomy? আগে দিয়ে বলেছিলাম episiotomy কি জিনিস? episiotomy জানিস তো কি জিনিস? ইনসিশন. ভ্যাজাইনাতে কাটা হচ্ছে, ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে. When do we give the episiotomy? At what time? কখন কাটবো? ডেলিভারির সময় তো অবভিয়াসলি প্রেগনেন্ট অবস্থায় কেটে তুই কি করবি? when during the delivery, when the fetal head is coming down, it is pushing the perineum, it is stretching the perineum out. আমরা বলি একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে fetal head is stretching the perineum, পুরোপুরি স্ট্রেচ আউট হয়ে গেল, তখন আমি এপিসোটমি দেব. ঠিক আছে? ফরসেপস এর ক্ষেত্রেও সেম. there are two schools of thought. একজন বলে, একটা স্কুল অফ থট বলে যে আমি আগে এপিসোটমি দিয়ে তারপরে ফরসেপ ব্লেড অ্যাপ্লাই করব. দি আদার স্কুল অফ থট বলে আমি ফরসেপ ব্লেড অ্যাপ্লাই করে কিছুটা টানবো, হেড যখন সামনে আসবে, পেরিনিয়াম স্ট্রেচ হবে, তখন এপিসোটমি দেব. both are correct. None is superior to the other. You can do both. Okay? Depend করে, যেখানে জায়গা ছোট আছে, when there is a little contracted space, তখন আমরা এপিসোটমি দিয়ে তারপরে ফরসেপ ব্লেড লাগাই, তো ইনজুরি কম হয়. যখন একটু ওয়াইড স্পেস আছে, ধর একটা বাচ্চা হয়েছে বা দুটো বাচ্চা আগে হয়েছে, একটু স্পেসটা বেশি আছে, তখন আমরা আগে ফরসেপ ব্লেড অ্যাপ্লাই করে দিই আমরা একটু পুল করলে কি, দিস ইজ ইউজড অ্যাজ এ স্ট্রেচিং মেকানিজম. এটাই স্ট্রেচ করবে জায়গাটাকে. যে স্ট্রেচ হলে তখন কাটলে, স্ট্রেচ ভেজাইনা কাটলে ইনজুরি কম হবে. পাতলা হয়ে যাচ্ছে, কম জায়গা কাটে. যখনই আনস্ট্রেচ নর্মাল পজিশনে ভেজাইনা যখন কাটছি, অনেক বেশি ইনজুরি হবে, মাসকুলার ইনজুরি, ফ্যাটি ইনজুরি বেশি হবে. যে ক্ষেত্রে ধর নালি প্যারাস, প্রথম বাচ্চা, ফরসেপ দিতে হবে. দিস ইজ লং ফরসেপস. এটা জায়গা তৈরি করতে হবে. দিস ইটসেলফ ইজ টেকিং সাম স্পেস, না? ইউর হ্যান্ডস আর টেকিং স্পেস, দিস ইজ টেকিং স্পেস. জায়গাটা তৈরি করার জন্য এপিসোডে দিয়ে দিতে হয়. না দিলে যখনই অ্যাপ্লাই করবি তখনই ছিঁড়ছে, অ্যাপ্লাই করতে করতেই ছিঁড়বে. ওকে, সো both are right. You apply the forceps, you pull it, and then you give an incision. Okay, before delivering the head, মাথা বেরোনোর আগে কিন্তু ইনসিশন, পুল করে বের করে নিয়ে এপিসোটমি না. ঠিক আছে? রাইট. Then you repair the episiotomy. You're done for the day. Yes. Forceps. This is the long curved obstetric forceps.
This is used for giving low forceps. আমরা কি বললাম mid cavity আর high forceps আমরা use করি না এখন আর. This is for low forceps. This one is used for outlet forceps. This is short Wrigley's forceps. Short curved obstetric forceps and Wrigley's forceps. এটা মোটামুটি 15 ইঞ্চি লেন্থ হয়, এটা अराउंड 10 ইঞ্চি মতো লেন্থ হয়. ঠিক আছে? ওকে. কটা জিনিস এখানে আরো ছোট ছোট জিনিস বলে দিই. Why is there a cavity here? এই ব্লেডে ক্যাভিটি কেন আছে? হেড যাতে বেশি কম্প্রেস না হয়. সলিড থাকলে হেড বেশি কম্প্রেস হবে, একটু ক্যাভিটি থাকলে কি কিছুটা সফট টিস্যু পার্ট বাইরে আসতে পারবে এখান থেকে. নাম্বার 1, টু রিডিউস দ্য ওয়েট অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট. সলিড হলে ওয়েট বাড়তো. টু রিডিউস দ্য ওয়েট অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট. ঠিক আছে? দিস আর টু নিডস ফেনেস্ট্রেশন. Why do I have this shank? এই শ্যাঙ্কটার কি কাজ? ডিরেক্ট ব্লেডের পরে এটা লক হতে পারতো না. হাত তো আমি এখানে দিয়েছি, হাত আমি এখানেও দিতে পারি. এখানে দিস শ্যাঙ্ক, এই যে এক্সট্রা লেন্থটা আছে, দিস হেল্পস মি যে বাচ্চার মাথাটা ভিতরে তো পেলভিসের মধ্যে আমার লকিং মেকানিজমটা যাতে ভেজাইনার বাইরে হয়. যদি এটা না থাকতো, লকিংটা ভেজাইনার মধ্যেই হতো. দিস শ্যাঙ্ক গিভস মি দ্য এক্সট্রা লেন্থ যে ভেজাইনার বাইরে লকিংটা হবে. সো দেখতেও সুবিধা হবে, প্লাস লং জায়গা থেকে বের করানোর সুবিধা হবে. এটাও দেখ. হ্যাঁ, মোটামুটি একটুখানি ভিতরে থাকবে, ডিপেন্ডস কতটা হাই আপ লাগাচ্ছিস তুই. ওকে. সিমিলারলি এখানে দি হ্যান্ডেলস আর শর্ট বিকজ ইট ইজ শর্ট ফরসেপস. কিন্তু শ্যাঙ্ক কিন্তু লম্বা আছে বিকজ আই হ্যাভ টু লক ইট আউটসাইড দ্য ভেজাইনা. নেক্সট, how do you know that your insertion of the blade is correct? লক হবে. It will lock easily. আর একটা প্রিরিকুইজিটের মধ্যে আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে, when the rotation is complete. প্রিরিকুইজিট বলছিলাম না, rotation of the fetal head. যখন fetus pelvis করবে, you will know that the fetal head starts at a different position. It rotates in the pelvis and it comes out of a rotation. That rotation, it has a straight, A থেকে A, the straight anteroposterior diameter has to come in the anteroposterior diameter of the mother maternal pelvis. Mathar anteroposterior diameter has to come in alignment with the anteroposterior diameter of the pelvis in order for the baby to get delivered. If it does not come in the epidiameter, it will never be delivered. Okay? All presenting parts, head and everything has to come, the epidiameter of the head has to come in the epidiameter of the pelvis in order to get delivered. Hello? Hello? ওয়ার্ডেই তো ক্লাস নিচ্ছে, এখানে এসেই বলুন. ডেমো রুমেই তো ক্লাস নিচ্ছি, ফোন করছেন এটার জন্য. এখানে আছে, এখান থেকে এখানে আসবে না. হ্যাঁ, কি বলছিলাম? রিগলিস. ঠিক আছে? রিগলিসে কি বললাম? হ্যাঁ, রোটেশন. ইউর রোটেশন হ্যাজ টু বি কমপ্লিট ইন অর্ডার ফর মি টু অ্যাপ্লাই দ্য ফরসেপস. রোটেশন কমপ্লিট না হলে দিস উইল নেভার বি লক. এই লকিংটা হবে না, এরকম একটা পজিশন হবে. ইট নেভার বি লক লাইক দিস. ঠিক আছে? There are two other forceps. One is called the Killad's forceps, which is known as a rotational forceps. That forceps can be used in order to rotate the fetal head. কোথাও available নেই, কোথাও ইউজ করা হয় না. Lastly, a Piper's forceps. The diameter is always 9.5. It will never be more than that. The soft tissue may be more. The baby's skull will not be more. হ্যাঁ, মানে যতই বড় হোক, বাচ্চা 4 কিলোরই কেন হোক, but the fetal biparietal diameter will always be 9.5. It will never be more than that. Otherwise, it will never, any fetal head whose biparietal diameter is more than 9.5 will not be delivered in the pelvis. There is no diameter in the pelvis more than 10 centimeters. There is no diameter in the pelvis which is more than 10 centimeters. So that baby will not be delivered vaginally ever if it is more than 9.5. Okay? Understand something. This length is around 9 to 9.5. A distance between the two blades is 9.5 centimeters.
That is my normal fetal head, biparietal diameter of the fetal head. If it is more than 9.5, that fetal head will not be delivered vaginally ever, let alone within the forceps. Forceps ভুলে যায়, ওই বাচ্চাটা vagina দিয়ে বেরোবে না, because vaginaর highest AP diameter is 10 centimeters. It has to traverse the 10 centimeters. আমি forceps দিয়ে টানি কি না টানি, that head has to traverse through that space only, through the vaginal space only. Na, it cannot have more space. আমি তো extra জায়গা বানাচ্ছি না with the forceps. I am only giving extra pressure. I'm augmenting the pressure. I'm not making more space. So that head has to come out through the vagina only. The highest AP diameter is 10 centimeters. It will never be delivered beyond that. You have to go for cesarean section for those babies. ওই জন্য বললাম cephalopelvic dislocation. If the head is bigger than the pelvis, you have to go for cesarean section. You cannot apply a forceps. Okay? আচ্ছা, there are 2-3 terms. একটা হচ্ছে বলে trial forceps. Trial forceps, failed forceps. Trial forceps মানে হচ্ছে you are not sure whether the baby can be delivered by a forceps or not. You take the patient to an OT setup, you ready a cesarean section পুরো ready করে রাখলি, ready করে আমি ওটির মধ্যেই ফরসেপটা অ্যাপ্লাই করে টানছি, যদি বেরিয়ে গেল ভালো কথা, যদি না বেরোয় you go for immediate cesarean section. Trial forceps. Failed forceps, লাগলো না, বেরোলো না, সিম্পল কথা। কেন বেরোলো না? আইদার রোটেশন হয়নি, বা স্টেশন ঠিক নেই, or dilatation complete হয়নি, right? Contracted pelvis আছে, cephalopelvic dislocation আছে। Failed forceps. What do? You go for cesarean section. Trial forceps fail করলে you go for cesarean section, right? Okay. This is all about your forceps. Questions? Anything? Well, any questions? Take 2 minutes, read out whatever you have written. যা বলেছি মাথায় নে, কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে জিজ্ঞেস কর। তুই আমাকে ওটা দে, এটা দে। হ্যাঁ, 3টে কপি আমাকে তাহলেই হবে। দিস কাপটা দে, নিজের ট্রে। আচ্ছা, এগুলো রেখে দেবে, ট্রেটা যখন এনেছে এগুলো রেখে দেবে। Can we start the next one? Oh, the locking mechanism is made in that way. To right আগে ঢোকালে left, আমাকে একবার ফরসেপ দিতে দে। See, this English lock is made in such a way that you cannot put the right blade first. আমি right blade এখানে দিলাম, আমি left blade দিলে কোনোদিন লক হবে না। This locking is made in such a way that you have to insert your left blade first. Left is always right. Yes, jokes apart. একটা অনেকে ভাইভাতে প্রশ্ন করেন, অবসলিট কোয়েশ্চেন যেটা ভাইভাতে করা হয়, what is the indication where I insert the right blade first? Where, in what instance do we insert the right blade first? পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়। না, when do we insert the right blade first? বলুন ফার্স্ট, মানে লেফট ব্লেড পরে ইনসার্ট করছি। When do we insert this right blade first? লিখে নে, কোথাও ইউজ করা হয় না কারেন্টলি। This is scenario known as a deep transverse arrest, DTA, deep transverse arrest. When your fetal head comes at zero station, it is in a transverse position, occipital transverse position, and there is no further progress. It is arrested there. The progress of labor is arrested at that point. সেটাকে বলা হয় deep
transverse arrest for more than 1 hour. If it is arrested there, it is called a deep transverse arrest. In a deep transverse arrest, in earlier মানে আগেকার দিনে যখন হাই ফরসেপস ইউজ করা হতো বা মিড ক্যাভিটি ইউজ করা হতো, তখন রাইট ব্লেডটাকে আগে ইনসার্ট করে ইয়ে করা হতো, রোটেশন করানো হতো from the DTA. That is an indication. It is not used anymore. For modern obstetrics, you go for cesarean section in DTA. You do not go for Forceps Delivery. Okay? That is the only indication for putting the right blade first. It will not be locked. কোনোদিন লক হবে না, রাইট ব্লেড আগে দিলে লক হবে না। তো এটা দিয়ে রোটেশন করালি, you remove this, you place the left. But that is the only indication for right blade first. অনেক এক্সামিনার জিজ্ঞেস করার সময় যদি আর করে, আর কিছু যদি জিজ্ঞেস করে, you can say when there is right occipital posterior position, we may use the right blade first. It is not used anywhere. যদি জিজ্ঞেস করতে থাকে বলতে পারিস, but it is not used. Okay? Always the left blade. ঠিক আছে? আচ্ছা, forceps এর আরেকটা ইউজ আছে, not this one, the short forceps. This can be used for delivering the aftercoming head of the breech. Breech delivery মানে বাচ্চা উল্টো আছে, buttocks পা আগে বেরোলো, লাস্ট কি বেরোলো মাথাটা যখন আটকে আছে, we can use a forceps in order to deliver this aftercoming head of, এটাকে বলে aftercoming head of the breech. ব্রিচের মাথা যেটাকে বলে ওটাকে বলে aftercoming head of the breech. ঠিক আছে? তো we can use the forceps for delivering the aftercoming head of the breech. Okay? And we can use a single blade as a Ventouse during cesarean section. Cesarean section এ বাচ্চার মাথাটাকে লিফট করতে হবে হাত দিয়ে, we can use this blade, single blade for lifting it. We can use the blade as a Ventouse. এগুলো হচ্ছে ইউজ অফ ফরসেপস। যদি সিজারিয়ানটা দেখিস তাহলে আমি ইউজ করবো, তখন দেখতে পারি Ventouse কাকে বলে। You do not use two blades in cesarean section, you use one blade. দেখে দেবো। Can we shift to Ventouse? Can I shift? Okay. This is the other operative vaginal delivery. This is a Ventouse. 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 It is basically a suction device. একটা এরকম কাপ হবে, this is a cup made of silicone or plastic. আগেকার দিনে মেটালিক হতো, এখন আর মেটালিক কাপ ইউজ করা হয় না। সিলিকন আর প্লাস্টিক, হলো থাকবে for creating a suction. ওই যে পাইপিং গুলো দেখছি, there are some tubings attached to a machine, a motor that generates suction pressure. What do? I put it on the fetal head, বাচ্চার মাথার উপরে লাগাবো, সাকশন জেনারেট হবে। যেরকম ছোটবেলাকার খেলনাগুলো সাকশন আটকে যেত ফ্রিজের উপরে, কাচের উপর এরকম সাকশনে আটকাবে। I'll pull it and I pull the head and take the baby out. Suction device. Okay? সেজন্য ইউজ করা হলো। অপারেটিভ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি, ভেন্টুস ডেলিভারির জন্য ইউজ করা হচ্ছে। When do we use prerequisites? Same. Full dilated cervix, fetal head হতে হবে। ওটা তো ইন্ডিকেশন বলছেন, প্রিরিকুইজিট বলছি। প্রিরিকুইজিটস মানে what criteria has to be fulfilled in order for you to apply the forceps or Ventouse. Indications are these are the এই ক্ষেত্রে আমি পড়ব, মানে when there is prolonged second stage, when there is maternal exhaustion, when there is fetal distress, I will think of applying the forceps. But I will apply the forceps only after I have make sure that all of my criteria are fulfilled. The prerequisites. So these are the prerequisites for Ventouse, which is full dilatation of the fetus head. Rotation does not have to be complete. Even in incomplete rotation, the Ventouse can deliver the baby. It does a rotation on its own. নিজে থেকে rotation করিয়ে দেয় বাচ্চার মাথাটা। I don't need rotation. I need full dilatation. I need station plus 2 or more. Cephalic হতে হবে, vertex হতে হবে, analgesia and everything same. ঠিক আছে? So, what do we do? আমরা এক হাতে এরকম কাপটাকে স্কুইজ করলাম, separate the labia, attached it on the fetal head. যাতে we have to make sure none of the vaginal tissue or valve come inside the Ventouse. It has to be the fetal head only, nowhere else. Okay?
লাগালাম, সাকশন স্টার্ট করলাম, স্টার্ট ক্রিয়েটিং সাকশন প্রেশার। টোটাল কতটা প্রেশার দেবো? অ্যারাউন্ড 680 mm অফ মার্কারি। বইতে লেখা আছে, পড়বে, ইউ ডোন্ট নিড টু রিমেম্বার দ্যাট। প্রেশার দেবো, সাকশন ক্রিয়েট করবো, ক্রিয়েট করে টান। কোথায় অ্যাপ্লাই করবো একটু তোকে আমি ভলেন্টিয়ার করছি বাবা। হ্যাঁ, এখানে কি থাকে? অ্যান্টেরিয়র ফন্টানিল, এখানে থাকে পস্টেরিয়র ফন্টানিল, তাই তো? দিস ডিস্টেন্স anterior 2/3 and posterior 1/3. Most prominent part of the fetal head, adult head or most prominent part. This is where I apply the ventouse. Sorry, this is the part. Anterior 2/3, posterior 1/3. This is where I enter. This is known as the flexion point. That is where I apply the ventouse and I pull it. Okay. Ventouse pull করার জন্য কোনো direction লাগে না. You have to একদম straight outwards. You don't have to follow the curve, you just have to pull it straight outwards. It can create the rotation on its own. Advantage over forceps, less maternal injury. Forceps is a very hard metallic structure. It will cause injury to the maternal genital valve. Ventouse will rarely cause any maternal injuries. Advantage. Number 2 advantage, does not need complete rotation for application. Even in incomplete rotation, I can apply this. Okay, but there are some disadvantages. Number 1, I cannot apply this on a preterm fetus. Ventouse cannot be applied on a preterm fetus. A forceps can be applied. It acts as a protective cage. Preterm মানে হচ্ছে মাথাটা একটু ছোট, soft. It has not developed yet. That forceps acts as a cage to prevent any injury to the fetal head. Ventouse will cause extensive laceration. যত প্রিটার্ম বাচ্চা হবে ventouse লাগালে স্ক্যাল্প, স্কিন, হেয়ার সব ল্যাসেরেশন হয়ে চলে আসবে। I cannot use this on a preterm fetus. I cannot use this on the aftercoming head of breech. I cannot use this in face presentation. There are some presentations of the face. মাথায় আছে কিন্তু একটু নিচে বাবা। This part is a vertex. This is my most common presentation. This vertex comes out first. There are certain conditions known as malpositions and malpresentations where other parts of the fetal head, it is head only. The head is coming out at first, but not the vertex. This brow starts to come out. This face starts to come out. These are known as malpresentations. So even in those cases, I can use a forceps to deliver the baby, but I cannot use the ventouse. If I apply a ventouse on the face, obviously facial laceration হবে, very ashbe. I cannot apply a ventouse on there, but I can apply the forceps. The forceps plate attaches here and it pulls the baby. Yes. Okay. Other complications হচ্ছে it will cause something known as Kessel hematoma and caput succedaneum. There's a term known as chignon, CHIGNON, chignon. You have seen pictures of Buddhist monks with a মাথার এখানটায় শুধু চুলে জটা থাকে, Buddhist monks with a swelling চুলটা এরকম করে তুলে রাখে. That is known as a chignon, CHIGNON. This ventouse will cause the similar thing. আমি যখনই এখানে লাগাবো, এখানে সাকশন জেনারেট করছে. What is it doing? It's pulling out the bodily fluids, the venous fluids into this place, creating a swollen area known as chignon. It attaches on top of this chignon for firm attachment and it pulls the baby out. That is not harmful for the baby. It will dissolve within 24 hours. Okay? Ventouse বাচ্চা বেরোলে এত বড় ফুলে মাথার উপরে ফুলে থাকবে আলুর মতো. Yes, that is called a chignon. Fine. আচ্ছা, সোজা টানলাম, বেরিয়ে গেল, রিলিজ দ্য প্রেশার, ছেড়ে দিলাম, বাচ্চা বেরিয়ে গেল. ওকে, what else? Different sizes কাপ পাওয়া যায়. This is 30 mm, this is 50 mm, this is 50 mm. 30 থেকে 60 mm অবধি কাপের সাইজ পাওয়া যায়, depending on the fetal head size. কতটা যায়? You have to make sure no vaginal tissue is inside this cup, always. Okay. This is about ventouse. Confusions? মেশিনটাকে লেবার রুমে দেখতে পাবে. ইটস এ বিগ মেশিন, দ্য সাকশন ডিভাইস. এই টিউব দিয়ে লাগালো, এটা কাপ লাগালাম, টেনে নিলাম. ঠিক আছে. স্টেরিলাইজেশন ফরসেপস কিসে হবে? অটোক্লেভ. এটা
plastic or silicone. I cannot autoclave this. I'll put this in 2% butyraldehyde Sidex solution. ঠিক আছে? আর face anything other than vertex, non-vertex presentation. Number 2, preterm বাচ্চা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, this cannot generate that much pressure. Forceps যতটা pressure generate করতে পারে, it cannot generate that much pressure. So what happens is something called a Ventouse cup slip off. Cup slip off. আমি লাগালাম, আমি টানছি, খুলে চলে আসলো, আবার লাগালাম, টানছি, খুলে চলে আসলো। I can try for 3 times maximum. প্রেসার জেনারেট করলাম, সাকশন জেনারেট করলাম, অ্যাটাচমেন্ট হলো, আমি টানছি, বাট খুলে বেরিয়ে আসছে, একটুখানি নামছে বা খুলে বেরিয়ে আসছে। ভেরি ভেরি কমন। So I can try up to 3 attempts of club slip off. If my third attempt also fails, what do? Either we go for forceps or we can directly go for cesarean section. Okay? Ventouse দিয়ে বের করার সময় এপিসোটমি দেবো আমরা, obviously. যে কোনো অপারেটিভ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি you have to do episiotomy. Questions, confusions for Ventouse? Anything? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবি না? কোনটা? না, দিস ইজ ডিফারেন্ট কাপস। এটা একটা আলাদা কাপ, এটা নেই, এটা এরকম, এটা এখান থেকে ধরে বের করতে হয়। দ্যাটস রাইট। এই সেম, হ্যাঁ, এখানে এই যে টিউবটা যতগুলো মেটালিক দেখ, সব করার পিছনে আছে টিউব লাগানোর জন্য। ওই যে টিউবগুলো, সাদা টিউবগুলো আছে, এগুলো লেগে যাবে, ওটা একটা এন্ড সাকশনে থাকবে। সামনে মাথা আছে, তখন ছোট জিনিস লাগাচ্ছি, একটু দূরে মাথা আছে, বড় লাগাচ্ছি, আর কিছুই না। গ্রিপ, দিস ইজ ফর গ্রিপ। ये slip out होता है. This is better grip. You hold it like no color certification. That is company's name. না থাকলো আমার জানা নেই, সরি। Hold it same. Forceps যেরকম করে ধরে, দুটো আঙ্গুলের মাঝখানে, you pull it like this. Okay. আচ্ছা, anything else in Ventouse? Clear? আচ্ছা, একটা ডিভাইস যেটা নেই সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে BD Odon Device. BD Odon Device. There's a third kind of operative vaginal delivery known as an Odon Device. BD আলাদা করে Odon. 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 Okay. It has an advantage over the Ventouse and a Forceps. It is also a suction device basically. Imagine a polythene bag, a plastic bag, তার মাথার উপরে পাতলা করে রাবার টিউবিং আছে, ওকে, attached with a pipe, similar pipe. Okay, what happens is that slips over the fetal head. Plastic এরকম ছোট কাপ না, একদম ম্যালিয়েবল পাতলা প্লাস্টিকের ইয়ে হয়, যেরকম পলিথিনের ব্যাগ হয়, সেরকম পলিথিনের ইউজ হয়ে যায়। একটুখানি এদিকে ইমাজিন এরকম মাথাটা আছে। আই হ্যাভ এ পলিথিন ব্যাগ, এইখান থেকে শুরু করে পুরো এতটা অব্দি কভার করে নিল, ঠিক আছে। এখানে একটা পাতলা রিং আছে, কাপের একদম মানে পলিথিন ব্যাগটার সামনে রিং আছে, রিংটা এখানে ফিক্স হয়ে গেল, পুরোটা কভার করে, লার্জার এরিয়া কভার করছে। এয়ার সাকশন না, ইট ইজ ইউজ বাই নর্মাল স্যালাইন ওয়াটার, বা অনেক সময় এয়ার সাকশন ইউজ করে। চেপে গেল, জলের বেলুন যেরকম হয়, জলের বেলুন যতই চাপিস ট্রমা কোনোদিন হবে না, নট কজ এনি ইনজুরিজ। সো এরকম করে আটকে নিল, দেন আই এম পুলিং ইট আউট। ইটস এ মাচ বেটার ডিভাইস। এখনো অব্দি এখানে আসেনি, উই নট ইউজ ইন ইন্ডিয়া এনিমোর। We directly go for cesarean sections, but you have to know the name. You can be asked what is an Odon device and what is its advantage. Okay, and it is made in such a way that even if it slips down, if it slips down and goes to the fetal neck, তাতেও কোনো compression হবে না. It is made in such a way. Okay.